NS Pleno 2026, donde la immediates de un clic nos ha hecho creer que todo de besser. La ciencia. Redescubriendo el valor. De la espera activa, sas locula. De la resiliencia ha identificado el cerebro humano alcanza su mayor estado de plasticidad y fortaleza, no cuando obtiene lo que quiere, sino cuando atraviesa el proceso de la paciencia con una actitud positiva. Y el concepto de que todo lega a su tiempo no es un consuelo para conformistas, es una ley de y espiritual. Como un fruto no puede ser forzado a madurar sin perder su sabor, tus suyos y proyectos requieren un periodo de donde el socio mayoritario, ajustando las piezas que tu no veis, has mi el favor, la neurociencia demuestra que la retrasada fortalece la corteza prefrontal. Desarrollar la necesaria para manejarla. Cuando finalmente si te legara antes de tiempo, porque no, el, para sostenerla, es fundamental que te cuides a via este mensaje completo. Porque hoy vamos a descubrir por Chieche, esperar no es lo mismo que perder el tiempo la principal para no perderse ni un segundo es que hoy. Q2. Bloqueando la legada de eso que tanto pides, en este 2026 de ansiedad colectiva, saber que el socio mayoritario y non perfecto es la cura para el QT. Informando, hoy vas a aprender a distinguir entre el tiempo del reloj y el o tiempo de la oportunidad divina. Al finalizar este discurso, vas a entender que el socio mayoritario nunca lega tarde, pero tampoco lega cuando. Tuutu. Se lo exiges por puro capricho, vamos a platicar sobre la fe inquebrantable, la. En la sombra y el soltar el control para de yark el gifo per, nemo que hoy vas a descubrir que lo que viene para ti es mucho. Gran que lo que hoy te falta. Porque hoy vas a aprender que cuando. Tuutu. En el tiempo de Dios, sas la vida se vuelve una aventura de sorpresas maravillosas. Chieche. Gusto. Chieche. Placer y. Chieche. Saludarte, hoy te voy a decir una cosa que te va a sacudir el alma. Cula. Por la que. No recibís milagro. Trabajo o amor que tanto la pides al cielo no es porque el socio mayoritario se haya olvidado de ti, sino porque ti, quedando de recibir algo para lo que no. Preparada? Sas de las que viven angustiadas cantando los. Y sintiendo que la vida se te pasa de largo. Oh. Lista para entender que el de arriba nunca llega tarde, pero su reloj no es el de tu celular? Hazme el favor, si quieres saber. Mantener la paz mientras esperas y por. Chieche. Tu. No es en realidad un te estoy preparando algo major, te urges escuchar esto. Hoy te voy a revelar el secreto de la fe que montas y calma tormentas, si quieres dejar de sufrir por el futuro y empezar a disfrutar tu presente. Conmigo hasta el final, nemo que iniciamos. De leno con este mensaje que es un. Para tu ansiedad, y. Porque. Vamos a aprender a confiar en el major director de orquesta del universo. Lo primero que tienes que entender es que la fe no es creer que el de arriba va a hacer lo que. Tuutu. Quieres cuando. Tuutu. Quieres, sino tener la certeza absoluta de. Que lo que. Chin para ti es perfecto y. En el momento preciso en que tu alma. Lista para recibirlo, porque si el socio mayoritario te dirá hoy mismo D. Isa. Intense ois puesto de poder sin haber pulido primero el. Sas lo que hoy pides como. Manase. En tu mayor pesadilla, sas. Bien, mi gente, porque en este pleno 2026 nos hemos vuelto expertos en la impaciencia, vamos por la vida queriendo micrandecer los milagros, queremos que la semilla que sembramos en la mañanos, todo
sombra en la tarde. Has mi el reverendo favor? Lo cula, dilla. Demustra esqul esser humano velora y locula. Espera yas furzo Juan, unhambra que estaba desesperado porque su negocio no despegaba y. Sus amigos yalo. Rebasado. Su retraso fu locula. Aprender a administrar lo poco para no quebrar con lo macho el. Q1. El socio mayoritario estaba trabajando en su. Antes que en su cuenta bancaria, fu cuando finalmente. La paz. El de arriba no te hizo para que vi virus compitiendo con el reloj de los. Sino para que fuera una mujer con tal nivel de confianza, que si pascu tu turno yavian en camino y que nadie se puede sentar en la silla que yin tu nombra en la. De la resiliencia y en el entrenamiento de las mentes que verdaderamente dominan su felicidad en este 2026, se sabe que la paciencia es la madre de todas las virtudes. Dios, hay personas que por querer acelerar las cosas terminan. Todo. Eso se llama forzar la cerradura. Actuar como el mayor significa que. Todo. Haces tu part con excelencia, pero digas el resultado en menos del dueo, y el sacrificio que se te pide hoy es que renuncies a la huella de por. Chiche. Moimi. No tienes que dejar de ser esa persona que mira el. Del vecino para ver si ya la crecieron las rosas, mientras el tuyo apenas tiene brotes. Cada planta tiene su tiempo de. Juan. Que cuando. De comparar sus propias flores empezarán a verse. Bonitas la fuerza mental nace de la capacidad de decir. En el proceso. Y el socio mayoritario te hizo una mujer con una chispa divina de perseverancia, no permitas que la prisa del mundo apague el incendio de tu fe inquebrantable, hazme el favor, mira a esas personas que parecen tener una calma sobrenatural, a pesar de que las cosas no han salido como esperaban, siguen sonriendo y siguen trabajando, con la misma. Sas no es que no les import, es que saben que el socio mayoritario nunca llega tarde, el dato. Que te va de con el hoyo cuadrado y es que el cerebro bajo. Por impaciencia bloquea la creatividad. Cuando. Todo. Te relayas y. Tus neuronas conectan major y encuentras soluciones que antes no. Retrasando tu propio milagro por estar en angustiada. Enfocarse en no mismo require que aprendas a ser una guardiana implacable de tu propia paz, en este 2026 de distracciones y presiones constantes, la fe es tu ancla y tu. Y el sacrificio es la necesidad de tener todas las respuestas, ahorita Juan. Que cuando el socio mayoritario. El control de su calendario. Las oportunidades empezarán a ligar por la puerta de la forma. Inesperada, actuar como el major es entender que si el giftit en la sala de espera es porque preparando una sorpresa que ni. Todo. Misma te imaginas, y el que se bonrar su propia espera sabe que la verdadera belleza es la luz que emana de un. Que sabe que su victoria ya. Firmada en el cielo, muchos me. Con una amargura que les nubla la mirada pero. Es que ya pasará nos, siento que la vida se me. Yendo y nada pasa, sas quedado que no pes nada que. Todo. Vis. No significa que el de arriba no. Moviendo montas a tus espaldas. Avisas el milagro. Grandias en. T. Convirtiendo mientras esperas, durante las 48 horas quiero que hagas el ritu de la confianza total, cada vez que te asalte la duda o la prisa, vas a decir en voz alta, socio mayoritario. Todo. Sabes. Why? Todo. Sabes. Yo descanso en ti. Como al quitar al tiempo tu propia. A saber why. A disfrutar de las pequeñas bendiciones que ya tienes hoy, la fuerza mental nace del dominio de tu propia ansiedad.
El de arriba ben de sal qes fil en la espera, identifica hoim is mois suyo oiza. Qt. Quitando el suyo por la prisa de qse cumplawai. Algif hoim is mos in falta, no permita scula impaciencia si latam badi tu. Disocio meritario, rachas por clo qvien para. Moimi. Yes grand y. En el momento perfecto, hoy decido ser feliz con lo que tengo mientras lega lo que espero, como al recuperar el mando de tu paz presente, tu propia vida. Alenars de una las y de una frescura que antes. Bloquido por estar en modo urgencia. Y el socio meritario bendice a los que cuidan su regalo de la fe con paciencia, la felicidad es el resultado de un que sabe que su destino. A salvo en las manos correctas, pont las pilas. En tu motor interno. De esperanza y recuerda siempre que el socio meritario te hizo para que fueras el motor de tu propia. Y un buen motor no se calienta si. En la ruta del. A creer para triunfar, esperar para ganar y a brillar, porque tu riqueza es proporcional a la paz que te atreves a sentir mientras todo llega a su tiempo. De leno con el primer y. Poderoso pilar diest mensaje que te va a devolver el aliento, y. Porque. Vamos a hablar de lo que yo llamo la necesaria. Tienes que entender que la demora no es una. Y comprender que el socio meritario te dio una. De futuro opera que caminaras hacia ella, pero cuando parece que el camino se alarga o que la puerta no se abre, no es por el cielo. Cerrado para ti sas es por el de arriba. Trabajando en la infraestructura de tu alma para que cuando legla, no te aplast. Porque si recibes el. Sin haber forjado el. Si recibes el amor sin haber sanado la herida, o si recibes la abundancia sin haber aprendido a administrar tu propia escasez, lo que hoy pides como un milagro, mana se va a convertir en tu mayor pesadilla, sas. Bien, mi gente, por quien est pleno 2026 nos hemos vuelto expertos en la cultura del click. Vamos por la vida queriendo que la felicidad, el dinero y la paz leguen con la misma rapidez con la que pedimos comida a domicilio, hazme el reverendo favor. Lo que la de la resiliencia ha demostrado es que el cerebro humano necesita periodos de espera para fortalecer la corteza prefrontal es tiempo de no es el que desarrolla tu. Y tu capacidad de disfrut. Juan un hombre que estaba desesperado por su ascenso no legaba y. Que la vida se la iba de las manos, viendo como otros prosperaban. Que hizo de espera fu locula. Estar presente para salvar su matrimonio antes de que las responsabilidades de un nuevo cargo lo absorbaran. El. Q1. Que el socio meritario no lega tarde, sino que lega en el momento exacto en que todas las piezas encajan, fu cuando finalmente. La ansiedad. Que el de arriba no te hizo para que vivieras angustiada por él, sino para que fueras una mujer con tal nivel de confianza que sepas que si la semilla plantada, el fruto es inevitable, pero tiene su propia ley de. Que nadie puede violar en la de la esperanza y en el entrenamiento de las mentes que verdaderamente dominan su destino en este 2026. Se sabe que la fe es la paciencia con Dios, hay personas que dicen tener fe pero a la primera semana de no ver resultados ya. Al de arriba y tirando lato a la, hizo se lama fe condicionada, actuar como el major significa que. Todo. Sabes que el socio meritario. Operando en la sombra, moviendo hilos que. Todo. No ves y alanindo corazones que. Todo. No conoces, y el sacrificio que se te pide hoy es que renuncies a la. De la hora mismo tienes que dejar de ser esa persona que se siente fracasada porque a los 30. A los 40 o a los 60 años no ha llegado a donde. Q. Estar. Tu proceso es. Y tu tiempo es sagrado, Juan. Que cuando
Depelir con el calendario, su creata vidad se. Porque el miedo al tiempo es el mayor asesino de las buenas ideas. La fuerza mental nace de la capacidad de decir, estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto y esperando el tiempo correcto, y el socio mayoritario te hizo una mujer con una chispa divina de eternidad, no permitas que la prisa de un mundo confundido apague el incendio, de tu, de culo major. Por venir. Hazme el favor, mira a esas personas que parecen caminar con una calma sobrenatural, que a pesar de las crisis mantienen la mirada firme y que cuando les preguntas, van te responden con una sonrisa a todo a su tiempo, sas no es que son conformistas, es que son sabios, y el dato, que te va de dar con el ojo cuadrado es que el por la impaciencia reduce el volumen del hipocampo, la zona del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje, literalmente tu prisa ti, haciendo menos capaz. Perdiendo facultades por querer ganarla al tiempo. Enfocarse en no mismo require que aprendas a ser una guardiana implacable de tu propia paz durante la espera, en este 2026 de distracciones infinitas y comparaciones constantes en redes socials, la fe es tu mayor acto de y de poder espiritual, y el sacrificio es el ego que quiere demostrar a la los. Que ya. Juan. Que cuando el socio mayoritario se. Su espectador, el reloj de la sociedad. De atormentarlo, actuar como el mayor es entender que si el giftit en el tolerías pork, puliendo un diamante y no un vidrio corriente. Y el que se bonrar su propio proceso de, sabe que la verdadera belleza es la luz que emana de un, que no necesita correr porque sabe que su destino ya, asegurado, muchos me. Con una angustia que les quema el aliento pero, ya. Mucho siento que se me. Pasando el tren, sas quedado el tren que se te puede pasar es el de tu propia felicidad si te la pasas mirándola. En lugar de disfrutar el pasaje. Y el socio mayoritario no en trens que se van. El tien caminos que se abran durante las 48 horas quiero que hagas el ritu de la confianza activa, cada vez que sientas la punzada de la impaciencia o el miedo a que ya es tarde, vas a respirar profundo y vas a decir, socio mayoritario, tu, eres el dueño del tiempo y yo soy tu socia. En tu reloj.